So I believe healthcare will shrink to 100, 200 beds per patient. There could be many reasons why the patient would have developed a sickness, where regular care can be provided at home, advanced care is provided at the hospital. If the audience has any question to you, can we take them? Yeah, absolutely. It'll be an honor. It'll be a pleasure. Anybody from the audience would like to ask a few questions? Very good afternoon. Very good afternoon, sir. ഞാൻ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി, സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഹോമിലി വീട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പബ്ലിക്കിന് അസുഖം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത്, അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ? സർ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സോ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പേ നമുക്കൊരു റിട്രീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെയർമാനായിട്ട്. സോ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 ഗ്രൂപ്പ്സിലാണ്. 95% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ, സാറിന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? 95% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് നോട്ട് സിക്ക്. Hospitals treat the other 5% of the population. So there was a big question, how do we make sure the other 95% don't get sick? And how do we take the 5% and shrink it down to, let's say, 1%, 2%? Healthcare is very complex. Everybody has to come to the hospital. We are trying to see if technology can enable us to deliver healthcare at home. Home care it becomes very palliative, cancer, all that stuff. We are not talking about that. We are talking about, if you fall sick, can I send a doctor and nurse to your house in your home environment? Can we treat you? Use technology, which is Internet of Things. BP apparatus which remotely monitor, cardiac remotely monitor, stethoscope remotely change our doctor. So our project like Arangambuan. And this is a very interesting thing. The post-COVID impact. There is a lot of, what do you call it? I can't say mental health. I would say that, people need help emotionally, mentally. And I believe we are going to start something called the talk room. Basically, you can call into a system. If you have problems that you want to talk about, I have people who can lend a ear for that. Kekanum, അവർക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള ധൈര്യം കൊടുക്കാനും ശക്തി കൊടുക്കാനും ഒരു ഇമോഷണൽ സ്ട്രഗിളിൽ കൂടെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ എന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് അവർ ബാക്ക് ടു മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ജെന്യുവൻലി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ യങ്ങർ പോപ്പുലേഷനിൽ അത് ആക്ച്വലി വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നേരത്തെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഐ ബിലീവ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റോൾ ടു പ്ലേ ഇൻ യുവർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്. ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അൺനെസസറി perceptions about success, wealth and happiness. And style as well. So the younger generation is more pressured to believe that that is a lifestyle that they should have. And when they cannot achieve it, they crumble, they fall. And that becomes a lot of pressure and stigma on them. So we are trying to build a system where I can address those mental health issues. We don't treat them as mental patients. We want to treat them as good Samaritans who's trying to ensure our emotional struggles loosen ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, പെർസെപ്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും അവർക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകാനായിട്ട്. കാരണം ഇഫ് യു റിയലി ലുക്ക്, ഹെൽത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈമറി കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ തലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് മെൻ്റലി റൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഇവൻച്വലി എഫക്ട്സ് ഓൾ യുവർ അതർ സിസ്റ്റംസ്. You develop BP, you develop sugar, you develop all the other problems. So if your mind and heart is in the right place, I think your health is taken care of. So we are also trying to address that. So to answer your question, sir, we home care പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ home care in a different format. That we are telling you not to get sick and don't come to the hospital. And we are trying to address mental health issues as well. So that is what we are trying to do.